Hello, Deepak Saroj. Hello, Andre. How are you? So, Siddharth Roy. So, how excited are you about Siddharth Roy? Very, very excited. We're releasing. It's our dream, big time dream to tell this story, and we're finally coming. When this film actually happened? When did this film come to you? ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ మూవీ? Correctగా 2022. Okay. Jan 24th was the first time I was introduced the characterization. Okay. And March first week we opened the office, and we started shooting from the month of August. Okay. Yeah. So story విన్నాక was it an instant yes for you? No. See, I didn't listen to story first. Okay. The first day, characterization విన్నాను. Okay. So this is a character-driven cinema. Okay. All about Siddharth Roy. Okay. He's the showrunner. It intrigued me when I heard it on 24th. And 4 days later, I heard the story. Okay. What is the journey of this guy? Okay. అప్పుడు హుక్ అయ్యాను. ఓకే సిద్ధార్థ్ రాయ్ సిద్ధార్థ్ రాయ్ చాలా ఫేమస్ క్యారెక్టర్ ప్లేడ్ బై పవన్ కళ్యాణ్. ఆఫ్ కోర్స్. సో ఆ ఫస్ట్ మూవీకి అంత పెద్ద అన్ఫర్గెటబుల్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ మూవీ టైటిల్గా పెట్టుకుంటే మీకేం ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ బ్యాగేజ్ ఏమి అనిపించలేదా? See, you are measured by the amount of responsibility you can take on your shoulders. Aithe, I am ready to take that. Because you can't spoil that name, because there's an emotion attached to that name already. So if we go wrong, people might react more negatively than they should actually. So that's a very thin rope to walk. So how did you handle the pressure, or was it easy? See, I mentioned it earlier also. నేను 2-3 సార్లు చెప్పాను, టీజర్లో చెప్పాను, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. ఆ పేరుని ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టడానికి ఈ క్యారెక్టర్కి ఆర్గానిక్గా ఆ పేరు అవసరమైంది. వై రాయ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు దిస్, వై సిద్ధార్థ్ టు దిస్ స్టోరీ, టు దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ మీనింగ్ఫుల్. ఓకే, రాయ్ ఇస్ కోల్కతా surname, I guess. Yeah. So it has relevance, it has some connection to the story. We can talk about this after the release. So you will get to know cinema చూసినప్పుడు. It is relevant. Okay. సో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తే అతడు నుంచి యూ గాట్ రికగ్నిషన్. ఛోటా సైజ్ బడా ధమాకా, దట్ స్మాల్ రోల్ ఆల్సో గాట్ యూ ఇన్స్టెంట్ రికగ్నిషన్. సో ఆ తర్వాత ఏమేమి మూవీ చేశారు మీరు యాజ్ ఎ చైల్డ్ యాక్టర్? నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా 40+ మూవీస్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు లిస్ట్ బాబు, ఆర్య, చెప్పవే చిరుగాలి, సోగ్గాడు, ఒరే పండు, అతడు, ఆంధ్రుడు, భద్ర, పౌర్ణమి, ఇట్ గోస్ ఆన్, మినుగురులు, ఐ వాంట్ నంది, లెజెండ్ చేశాను చిన్నప్పుడు బాలయ్య గారి పాత్ర, లిస్ట్ గోస్ ఆన్. సో వెన్ డిడ్ యు టేక్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ అండ్ యు కంటిన్యూడ్ యువర్ స్టడీస్? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్? All these years, I'm an MBA postgraduate. I've done it in marketing. Tarvata I worked in our family business. Been away from film industry, and then I got trained when I wanted to come back. Nenu train ayyanu Satyanand gar daggara. There are a couple of theatre courses I did. I shaped up myself to come in front of the audience. So you took acting classes? I did. Okay. So what is your family background like? Family background, my father started as employee in Merchant Navy. He so was no filmy background? No. Ever normal. Please continue. Yeah, so my mother is very socially active. She 2000s lo, early 2000s lo, she started an NGO. So she was before that housewife, but social service coaching. Then she was invited by political parties, and she wanted to serve. So her life is dedicated to service. So she is into politics. So coming to Siddharth Roy, tell us about the director issues. This is first film? Yeah. It's has he done anything before this, like you short films or something? No. Or this is the first film? This is first film. Okay. So what made you confident that he is the right director for my debut film as a hero? See, firstly, he wrote something very brilliant. If you see it just on writing scale, it's impeccable. I mean, it's great. You cannot go that deep in writing. He went there.
అండ్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ టు హిమ్, ఎక్కువ మాట్లాడే కొద్దీ ఆయన కన్విక్షన్ నాకు బాగా రీచ్ అయింది. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై డైరెక్టర్స్, ఆర్ దే కేపబుల్ ఇనఫ్ టు లీడ్ ద టీమ్ when given a team, and can they extract the emotion from me while performing. He has both of it. So I believed in him. And yeah, there are other sides of director where he has to bring the team together idanta. See, but it all starts with belief. He believed in me without doing an audition. I believed in him because of the story. Okay, so let's address the elephant in the room, Arjun Reddy. So how similar or different it is from Arjun Reddy? It is not at all similar. It is quite different. The only common element is you seeing a long beard, long hair, probably a white shirt. These are the similarities you all can see. But story ki daniki assal sambandham ledhu. అంటే రెండు స్టోరీస్ ఇస్ అబౌట్ బ్రోకన్ పీపుల్, బ్రోకన్ హార్ట్స్. సో ఆ సిమిలారిటీ వస్తుంది. The way he reacts to situations, the way he conveys the emotions, anger, everything is like on the face. So that is kind of similar to what Arjun Reddy. So definitely మనం ఎంత కాదనుకున్నా మీకు తెలుసు, డైరెక్టర్ తెలుసు, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్. బట్ వెన్ వి సీ యాజ్ అన్ అవుట్ సైడర్, వెన్ వి సీ ద టీజర్ ట్రైలర్, ఇట్ గివ్స్ అస్ దట్ ఫీలింగ్, చలో థోడా లగరా, కొంచెం అలాగే ఉంది, అర్జున్ రెడ్డి ఫీల్ వస్తుంది. సో అది మనం ఫస్ట్ టైం అది చూస్తే ఆ షాక్ వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సెకండ్ టైం మనం ఎంత బాగా తీసినా ఆ ఇంపాక్ట్ వస్తుందా అనే నెగటివ్ ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో హౌ డిడ్ యూ టాకిల్ దట్? We are very confident, firstly. It is not Arjun Reddy. And like you said, Mark tells it. And first time, second time, Arjun Reddy can be seen 100 times. We didn't make another Arjun Reddy. We made Siddharth Roy. He is not Arjun Reddy. He is not animal. There is nothing for me to tackle when I know my story is not Arjun Reddy. My story is Siddharth Roy's stories. In fact, it is darker, deeper than Arjun Reddy. So a darker, deeper, and there is already a precedent by Arjun Reddy, and we are going beyond that. So we are going to the next level of Arjun Reddy, but that means Arjun Reddy is a benchmark అన్నట్టు లేదు. యాక్చువల్లీ దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ బెంచ్ మార్క్స్ అండి. ఎప్పటి నుంచో క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ మీద బిల్డ్ అయిన స్టోరీస్ ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు. బట్ మనకి బాగా తెలిసింది బికాస్ ఆఫ్ డిజిటల్ మీడియా, బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బజ్ ఇట్ మేడ్, అర్జున్ రెడ్డి హ్యాస్ రిమైండ్ అ కల్ట్ క్లాసిక్. బట్ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ విల్ నెవర్ డై. బ్రోకెన్ పీపుల్, బ్రోకెన్ స్టోరీ అన్నారు మీరు. బ్రోకెన్ హార్ట్స్. ఆల్ లవ్ స్టోరీస్, if they can't be successful, so there are broken stories. ఇప్పుడు లైఫ్లో వేరే సినిమాల్లో కూడా బ్రోకెన్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా. అంటే టోల్డ్ ఇన్ స్లైట్లీ సిమిలర్ వే ఏమో అనిపించిందేమో అని అనిపించింది ఏమో అనడానికి ఓకే, దట్ you can think. I agree with you. After seeing the movie, maybe it won't completely change our opinion, but as of now we feel that maybe Arjun Reddy ఛాయలు ఉన్నాయేమో అని. లేదు, అది డైరెక్టర్స్, మా డైరెక్టర్ గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద వే సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు రోడ్ దట్ క్యారెక్టర్. సమ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాడికి ఒక లాంగ్ హెయిర్, వాడు ఒక గ్రే షేడ్లో ఉన్నప్పుడు వాడికి అన్గ్రూమ్డ్ బియర్డ్, ఇవన్నీ వెరీ కామన్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ హీ చోజ్ ద సేమ్ color pattern అని అనుకుంటే మీరు, the white shirt is the only thing. There are number of scenes. These are the smallest elements that are making you all think it is Arjun Reddy. ఆయన చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, అది మీరు అనుకోవడంలో తప్పలేదు, కానీ మీరు సినిమా చూడండి, మీరు అనుకున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదని చెప్పారు ఆయన. అంటే యూ వరంట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ దిస్ కంపారిజన్స్ ఇనిషియల్లీ ఇలా రావచ్చేమో, సో ఇలా వస్తే హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఆర్ హౌ టు క్లారిఫై థింగ్స్ ఫర్ ద ఆడియన్స్, బికాస్ ఆడియన్స్ థియేటర్స్ కి రావాలంటే దే షుడ్ ఫీల్ దర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో ఇనిషియల్ ఆడియన్స్ రావడానికి, సో హౌ డిడ్ యూ టు టాకిల్ దిస్? హౌ డిడ్ యూ థింక్ దట్? వాట్స్ ద స్ట్రాటజీ బిహైండ్ టెలింగ్ పీపుల్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ Arjun Reddy? It was not a strategy. Okay. We as a team believed we are giving a good story. అండ్ ఇలా పోర్ట్రే చేస్తే మాకు అర్జున్ రెడ్డితో కంపారిజన్ వస్తే అది మాకు మంచి అవుద్ది అనే స్ట్రాటజీ అయితే ఏ రోజు లేదు. ట్యాకిల్ చేసే అంత బాధ నేను ఎందుకు పడాలి? నా స్టోరీలో టోటల్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా నాకు ఆడియన్స్ వస్తారనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఈ రోజుకి ఉంది. అలా అనుకున్నా ఎందుకు రారు? ఐఎమ్ జస్ట్ వండరింగ్ వై, because nobody wants to watch it second time.
ఇవాళ రేపు రీమేక్ సినిమాలు చూడట్లేదు జనరల్లీ. సో రీమేక్ సినిమాలు చూడట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరా దేర్ ఆర్ మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్. అంటే ఆడియన్స్ థియేటర్ అప్పీయడానికి చాలా కష్టం అయిపోయింది. సో దే నీడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ దట్ సంథింగ్ వీ హ్యావెంట్ సీన్ బిఫోర్ అనే ఫీలింగ్ వస్తే దే ఆర్ కమింగ్ టు ద థియేటర్స్. సో అదొక నెగటివ్ ఫీలింగ్ అవ్వచ్చేమో అని. So how did you try to handle Arjun Reddy was a doctor. He's a surgeon. He's an extremist. Siddharth Roy is not a doctor. Siddharth Roy is just an extremist. He believed in a different philosophy. So just because you see the same colors, same hair, you think if it's Arjun Reddy, then where is your conscience? Just asking. Got it. Yeah. So let's move on to the no మీరు ఓపెన్ గా చెప్పొచ్చు. లేదు అలాగేం లేదు. అంటే I needed a clarification from you that how ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు యూ హ్యాడ్ దిస్ రిజర్వేషన్ దట్ పీపుల్ మైట్ కంపేర్ ఇట్ టు అర్జున్ రెడ్డి ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద టీజర్ ట్రైలర్. సో యూ హ్యాడ్ దట్ ఫీలింగ్ బిఫోర్ ఆల్సో దట్ well as an actor ఇంటెన్షన్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇలా వస్తుందని? యాజ్ అన్ యాక్టర్ యా నాకు 2-3 సార్లు అనిపించింది పీపుల్ విల్ derive and draw direct comparisons from Arjun Reddy అని. But as we started intentional గా అది పబ్లిక్ లో ఇలా జరిగినా కూడా మనకు పబ్లిసిటీనే వస్తుంది, విల్ గెట్ మోర్ అవేర్నెస్ అని ప్లాన్ చేస్తారా? అది అన్ఇంటెన్షనల్ ప్లాన్ ఏం చేయలేదు. బట్ మాకు తెలుసు వీఆర్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్ జనాలు అర్జున్ రెడ్డి అనుకోవడం వల్ల. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా అనుకోవడం వల్ల మా డైరెక్టర్ గారు హీస్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకేనా. బట్ నాకు ఎక్కడో ఉంది అరే మేము ఇంకా మంచిగా చెప్తున్నాము అని. అది తెలుస్తుంది February 23rd తెలుస్తుంది. సో హీ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ లవ్, హీ బిలీవ్స్ ఓన్లీ ఇన్ లవ్ మేకింగ్ అని టీజర్లో ట్రైలర్లో చెప్పారు. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుట్ అంటే వాట్స్ ద క్యారెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్, వాట్స్ హిస్ మైండ్ సెట్? ఓకే, సో you know what is logic, you know what is emotion, right? And you know what is rational mind, irrational mind. Rational mind always makes calculations, charts. I mean, it is more analysis, reasoning. This emotional mind is more intuitive. I mean, more instinctive, like reactive untar emotional. So this guy, he sees a body philosophy of food, sleep, sex edaithe undo. These are all basic needs. Ante animalistic sense, animalistic nature. Yeah, exactly. So let's say మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి? Something బిర్యానీ అనుకుందాం. Do you love biryani? Actually I'm vegetarian. Oh, I'm sorry. Okay, phone vegetarian. Some paneer thing, something. Okay. So you want it to be tasty. Yeah. Siddharth Roy doesn't want it tasty. Okay. Siddharth Roy wants food. Food, the main reason to fill your stomach. Okay. To give you the basic energy to move to the next desire. Okay. Siddharth Roy doesn't need taste. Sleep. We want to sleep in a very comfortable place. Siddharth Roy ki akkarledu. Sleep vaste nu ikkada paduko. And sex, when he says that, I'm not for love making is. So love is emotion. Okay. Love involves lot of feelings, lot of thoughts. You construct, you create, then it is genuinely organically created. This guy doesn't believe in love. Okay. So he says that I'm not for love, I can make love. Okay, when you are eating food, that involves only one person. When you are sleeping also, that involves only one person. But love making involves two persons. So if he is on a mission to go on making love to many people, so how does he choose people? Like it's consensual or he forces people? It's no force. Yeah, that's what He doesn't force. Okay. He's socially he's never wrong. Okay. He had his freedom of speech. Okay. He will ask anybody. He'll take their permission and he'll consciously speak whatever he's speaking. Nothing unconscious. Okay. Nothing forcible. Okay. Yeah. So tell us about the heroines in the movie. So Tanvi Negi is playing the female lead. Cinema. Has she done any movie before? Yeah, chesindi. Monna she did Vote ane cinema chesaru vachindi. She did one more movie, I forgot the name. So Telugu ammaya? లేదు. She's from Bombay. Okay. She worked in very good projects there. Okay. With Nasiruddin Shah, she worked for Z5 web series. And okay. So we found her in Bombay while auditioning cinema gurinchi. So we wanted a very genuinely honest woman who can portray this character, because characters as such. Whatever you're speaking about Siddharth Roy, whatever you didn't like or whatever people wouldn't accept, Indu, played by Tanvi, is completely contrast to that character. So she's the balance. She is the questioning element of Siddharth Roy.
So she points it straight on the face. Whatever audience wants to ask, whatever people, are nu chese So she is the voice of the audience. She is. Okay. She is. And she's a very gutsy character. Okay. She voices it out anytime, any moment, no matter whoever it is. She's not mouth-shutting. She's a mouth-shutting person, but not a person who would keep the mouth shut. It's a strong performance-oriented and It is. Role for her. It is performance-oriented and it is very objective-oriented. It has a journey, it has an arc. Okay. Yeah. So coming to the technicians, they are very good technicians in the film, like Radhan as music director, Sam K. Naidu, Praveen Pudi as editor. So వీళ్ళందరూ ఎలా వచ్చారు ఈ మూవీకి? We went to everybody, we pitched them all, everybody loved it. Okay. ఇలాంటి ఒక స్టోరీకి I have to give my output and everybody believed it. So Praveen Pudi garu is somehow related to my director. Okay. But that's not the reason he's there. I had a conversation. That Pudi surname, I guess. Yeah, because Pradeep Pudi is co-producer of this film. Okay. Praveen Pudi is her brother. Okay. So they're all cousins. So, but I asked him, are you doing this because he's your cousin or no, I don't see my work like that. And clear ga chepparu. Getting good technicians for your first film is a very good thing. It's very lucky. It's lucky. It's so, lucky. And Radhan did a very good job. Okay. Radhan cried after listening to the story. Okay. That's the emotion Radhan had. Radhan gartho ne maatladinappudu kuda he was telling, dude, you've chosen something great. What is your life like? Yeah, so we shared very good conversation with Radhan. And Shyam K. Naidu garu, you know how He's a veteran. legend. Yeah, he is. He's a fantastic man. So did very good job for the movie. So how did the producers come on board for this? So director garu is one of the producer for this cinema. And my first meeting lone director garu told me anamata, so nenu inta I can invest, can you get the other person? I asked him straight, only if I get the investor are you willing to give me this character? He said no, but that's my situation, he said. Okay, then I told him, so you keep your options open, I'll see what I can do. So then I got the other producer. So he is Mr. Funny Adapaka. He is not a regular producer. Athanu oka shipping industry ki sambandhinchina oka businessman, family friend of ours. So we pitched him. He also cried after listening to the story. So that's how he came on board. Double budget ayindi. He never stopped. Okay. So ఇది మాట ముందే చెప్పాను, ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరాలో people want to see something extraordinary on the screen, like visual extravaganzas, visual spectacle, cinematic brilliance, extraordinary storytelling. So ఇవన్నీ ఉంటే కానీ జనాలు థియేటర్కి రావట్లేదు. So why Siddharth Roy is worth watching in theaters? Because it's very difficult. They need that extra factor, X factor, for the audience to come to the theaters. So why Siddharth Roy is worth watching in theaters and not on OTT or some other platform? Because it is not your regular OTT story. Okay. It is not your just a passing cloud story. It is a very unique story. It has a powerful storytelling throughout, and it is very engaging watch for you. And na drustilo, people have not really stopped stepping into theaters in the post-COVID era. Somehow we didn't get great stories that are so engaging post-COVID, and we got attracted to the bigger cinema. We are growing as an industry. Lucky ga peddol moutunam. We are pushing dynamics, we are pushing borders. And cinema story paranga, I'm again and again telling you, it's a very sound story. When you sit as an audience, honest audience, and not as a critic, it will make you think. It will make you experience a great emotion. It will make you question your deeper roots. What COVID did to us, it made us realize, I mean, I did something. This story is as such. Through one character, through his own psychological battle, through his wrong belief, or let's say through his adamant nature, వాడు ఏం చేశాడు, వాడు ఏమయ్యాడు. This is a fantastic journey. And in this journey, what you are experiencing in theater is very subjective. I have experienced a great emotion, and I'm sure all of them also will experience. Okay.
Once again coming to that comparison, Arjun Reddy was 3 hours long. So what's the runtime of Siddharth Roy? We are not that long. We are just 150 minutes cinema. Okay. So 1 hour 15 you'll have an interval. Okay. 1 hour 15 you'll wrap the cinema up. Yeah. Okay. So who are your favorite actors and who inspire you as an actor? Who are the people, who are the actors that inspire you? There are a lot of people. Okay. But the reason I always get pumped up is because of megastar Chiranjeevi. Right from my childhood. My family is big fan of megastar garu. Followed. And after that, that much pump, mega power star Ram Charan garu. There are a lot of other heroes, but if you talk about whom I look up to, these are some people. Bunny Anna. You have worked with Chiranjeevi sir in any Oh no, unfortunately, I missed it twice or thrice. Okay. నేను వెళ్ళాల్సింది I'll tell you what, స్టాలిన్ సినిమాలో సింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఇలా పట్టుకొని పరిగెడతారు. ఆ సింగ్ క్యారెక్టర్ నేను అది నేను చేయాల్సింది. ఆడిషన్కి వెళ్ళిన అంతా ఓకే, ఎందుకంటే నేను కొంచెం లావుగా ఉండేవాడిని. సారు పట్టుకొని పరిగెట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎందుకు సెలెక్ట్. That's how I lost that cinema. There are other 2 cinemas. అప్పట్లో నేను చాలా బిజీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. I used to work 3-4 films in a day. So అలా ఇంకో 2 సినిమాలు మిస్ అయ్యాను. But I worked with Balay garu, I worked with Nagarjun garu, I worked with Venkatesh, I worked with Venkatesh garu, Mahesh Babu garu, Bunny Anna, everybody. Ram Charan Anna I didn't work. Okay. Yeah. So have you finalized any next projects? I did. So soon you will announce after we are announcing after the release release of the cinema. There are 2 projects we are announcing, and that's so cool. Final word about Siddharth Roy. What you want to say about Siddharth Roy to the audience, to our viewers? We have said enough about Siddharth Roy. You're talking enough about Siddharth Roy. Siddharth Roy is an extremist in nature who believed in a philosophy that is food, sleep and sex. And this guy, how he falls in love, which is an emotion. A stoic man falling in love is something you have to really watch. Will it haunt the audience after watching the film? Like, that should remain in your mind? Like It will 100%. So all the best for Siddharth Roy. Thank you. And whatever projects you're doing after this. Thank you. Very all the best. Thank you. Nice talking. Please subscribe and keep watching M9.